Jah Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jah Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Axel jam si Wave. Yo, apply. Yo, luta do de. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Oh, yes! Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave. Bisul mu fine? Wave. Your money is yours. 9:15 is the time in the Gambia. Coffee time continues now with Mr. Mohammed Hydara as our guest from Jah Oil, one of the sponsors of the program, especially on YouTube. Mohammed, welcome back. Thank you, Bro Peter. Thank you so much. Give us an update on the situation regarding, the products that Jah Oil is associated with. Well, as usual, as you know, Jah Oil is known here mainly for the petroleum products, importation and retail. And that's the core business we started with. And then it evolves around to include cement, building materials, and also food products like rice, oil, and sugar. So basically, this is what the company has been doing over the years. And during these periods, actually, the whole country could be a witness that if you want to find affordability, that's the only place to go. And we are happy to serve, and we are always grateful to the patronage of the Gambians, because this is why we also squeeze our profits very tightly, just to make sure that, we satisfy our clientele with affordable prices. Fantastic. I must say that in the past week or so, Jah Oil has got a lot of praise from Mustafa Njai of TAF Africa Global and Esam Baifal, an aspiring presidential candidate, with regard to the investment in local rice production. What's the update on that? Well, the investment of rice, like I said, last rainy season, the end of the season, we were able to harvest our trial cultivated rice and other products, which was very successful. Mm-hmm. The idea is to go year-round, but to be able to do this, you have to invest massively in the irrigation system, so that after the rains, you have water source from the River Gambia to be able to irrigate these farms. And then this investment is massive. The irrigation system cost us about $6 million. Wow. That's the irrigation, because this is 3 of its kind in Africa. And the installation has taken time, because since then they were installing, because these are massive pivot systems and massive machines. Like I said, it's only 3 of its kind in Africa. So, alhamdulillah, the installation is at the tail end. Okay. Now we are coming to do the commissioning and the testing, and which is going to coincide hopefully with the rains. So this year, when we have droughts, may God forbid we don't have droughts, we can still source water from the river to supplement the farms. And we want to also push the production from where we left off to add more hectareage on it. And then now going forward, we are going to start. The rains, unfortunately, has come. So we are going to go. It started raining already? It's already, because some areas in the provinces have started seeing drizzles. Okay. And that's a good sign that any minute it could downpour. So we are going to go predominantly with rice and corn and also beans again during the rains. And immediately after the rains, we are going with 100 hectares of potatoes and 100 hectares of onion. Oh, wow. So hopefully this year, 2025, we will be able to see our harvested potatoes and onions, and we believe it will significantly impact the market, so that, the importation will be drastically dropped. That's the aim. muy lu am solo Mohamed, foog rek ñu wax ci làkki réew mi tamit. Ci fan yi passé nii rek maa ngi fi doon waxtaan ak Moustapha Ndiaye ak Essa Mbaye Fall, ñoom ñëpp di rafetlu liggéey bi nga xam ne moom la Hamidou Dia, ñoom Hamidou lañ doon wax sax.
Hamidou Jah di def ci wàlli mbéy maalo ak yeneen yoo xam ne dañ ko dee jëfoo ci réew mi fii ma bëggoon rek nga wax ñu liggéey boobu noonu foo leen ci toolu tey ak solo bi mu am. waaw liggéey bi am na solo trop xam naa soo gisee ñu noppi si tuuti nit ñi dégguñ ci suñ a lot of progress but there's a lot of am na liggéey bu bëri boo xam ne mu ngi happen ci background bi loolu mooy ne lan parce que ci taw bi lañ daan sukkandiku pour mun a ji suñ jifte yi waaye buñ gisee ne lii dafa nekk projet boo xam ne dañ ko war a def ci at bi yëpp warta am noor wala nawet so dañ am pour invest ci irrigation system mooy luy roger su fekkee ne taw yi taxaw nañ te investment boobu dafa bëri parce que irrigation system bi rek cost nañu $6 million ñoom façon irrigation system bu ñu indi ñetta rek la ci biir Afrique fii moo tax installation bi di ay machine yu ponkal lañ span bi rek benn bu nekk dem na 500 meters. What? waaw benn span bi rek 500 meters la benn pivot bi so da ngay ne soo amee loolu 6 of them ci biir farm you're talking about benn bu nekk dafa def a kilometre square. So you are talking about a 6 kilometer luy mun a irrigate 6 kilometers simultaneously du war a tuuti. So looloo tax investment wal mu rëy te ci loolu lañ nekkoon di install noor bi yëpp ci loolu lañ nekkoon di def installation si experts yi di si liggéey ba léegi alhamdulilah ñuñ ci jeexte bi léegi pour commission ko ak test ko moom moo des su soobee yàlla ci ay diir yu niiw den su boobu paree moom dinañ mën a wax ni léegi Jah Agri Foods and Farm bi dina dem year round te luy jubluwaay bi lu dugal Hamidou ci Agri Foods and Farm. Agri Foods bi lu ñu si dugal mooy ne rek dañ seet ne buñ demoon ba am ité ne nañ invest ci food products comme maalo dañ demoon doxantu àddina seet fan dañu mun a amee affordable rice mooy loo xam ne njëg bi dina yomba ci askan bi looloo ñu si dugal ñun naka la ñuy yombalee dunda parce que nit yi ñoo daan ñëw di jooy ci ñun ne dunda bi seer na yéen tam dugal leen seen loxo xëj na mu tane parce que yéen Gambian company ngeen parce que gis nañ ne loo leen dugal seen loxo da ngeen ko dee wàccee jëloon nañu time balaa ñuy accept challenge boobu noonu waaye bu ñu demee ba accept ko dañ njëkkaa build big massive warehouses pour rek boobu tam mu sotteeku den ñu ñëw jóg nag pour dem seeti fan la ñoo am di best deals ci biir loolu nag ñu gis ne time boobu noonu dañ daan def embargo ci réew yoo xam ne ñoo daan joxee maalo dañ léegi-léegi ñu ne léegi duñ export parce que suñu citizens yi dañ ko soxla ñu ne balaa ngaa laax jaay waa nga laax naa soo bu ñu demee ba def loolu ñu gis ne price bi tam mu ngi gën a yokku price yi baaxuñ den loolu moo tax mu kool ma ci taa yooyu ñu discuss mu ne ma ne man foog naa ne di best in Gambia nu ñu mun a jénee ci problème bi mooy nañ dem ci mbéy parce que réew yi ñu dem di importer rice luñ am yëpp ñun am nañ ko ci réew mi fii suuf si baax na am nañ fi ndox te am nañ human resource bi tamit léegi lan moo des rek mooy invest capital mu ne ma yaakaaruma loon fenn te du ma jël loon fenn mu ne ma waay ci lu ma am dinaa ko starté loolu ma ne ko ne loolu nag is a massive investment boo xam ne dañ ko war a seetaat mu ne ma sooy def lu baax doo ko seet duga si rek nga gëm yàlla na la si jàppale yow tamit den noonu lañ duggee ci mbéy bi ñu start suñ trial of 1000 hectares bi njëkka def nañ boobu noonu harvesting bi foog naa boobu réew bi yëpp bu ñu ko lifinee gis nañ it was successful baax na léegi waaye lu ñu jublu woon moo ñu mun koo def ci at bi yëpp te bu ñu ko def ci at bi yëpp foog nga dugalaat xaalis dugal nañ ci koppar lu dem ba $6 million mooy juróom-benn million yi dollars pour mun a indi irrigation system boo xam ne ñetta rek la ci biir Afrique fii nii parce que dañ rëy trop state of the art lañ yet électronique la it can run by itself da nga koo programme so lii lañ fa invest so fa nga indi ay experts yu install ko nu mu war a installé te loolu dafa jël time noor bi yëpp ci loolu lañ nekkoon waaye da ngaa gis ne léegi pare na daanaka léegi pour test ko commission ko moo des suñ ko commission ba test ko rek mun nañoo wax ne kon production of 3 to 4 different staples dafa nekk year round in the Gambia benn maalo la soble pompiteer at mbooxa lii dañ ko bëgg a def year round nga xam ne at bi anytime rek xanaa mu nekk season boo xam ne ci biir nawet bi nga xam ne doo mën a def soble nga cancelangoom boobu benn noor bi ñëw waaye su dul loolu dañ ko bëgg a def loo xam ne ci at bi yëpp dañu déggoon naa ñebe de ca waaw at ñebe tamit waaw ñebe tamit gis nañ ne is very important te dafa seer ci marché bi tryoon nañ ko last year baaxoon na lool boobu tam dafa bokk ci lu ñuy buddi li ji waaw waxal ma loolu ci soosé den ñu soog a ñëw nag dugg ci kam nem fo noon doro wala ñinti ay ñinen ka ko munatina mune ndundi agriculture kay kon de la dunduna je me wo sabu ndoro wala ñinti molle naare kumbota ñi ko baluwo daabe selekan
kanum balo dabe sele ka nyami ko ngambulo dundi investment oro pour tel fana ngam dabundi mano ni sukro ni tuloro bari wokita danir leti mena bota molle bulu in the beginning man pare num pour ka dunje because of fenne mealon ko foya jube ku bari nata jube kabrin daniro siata nata ko mbatunga magazine lo folo nga magazine ballo banjul den nata wul ndada dunia tamola pour ka jube be marchandise sol soto no la nyaade le da dimala pour isaje jama fanan sa sota da dimala wolentel dundi je bari tada ya wala ngaje ko dunia be kolya kanne mano hani dulal men kamol supply no aka soto wati la mealon ko tel fanan ki bulo mutale e ka foko ila banko mol sula talale so wokono na boss ning Hamidou Janata foko ate menje dal wala nyindi fongata senoto ngay ko bari seno mu kulati mealon ko ay million jamal len ni dollaro to andum investment oni riskitale anara foko wel keno bi janne jio bi janne andu mol bi janne mels lafta do ko la pour ka do ko kije sa men to je wolen ko do dund je ako men demanding babu la ba commencer la wala le ayta fo jannabe dan na dame ni start to nyalen dun da senoto nga namani force harvest to try abetiata alhamdulillah den nada fo ko sain laftal kanyin ke sango mume be alon kata kala sama dronda be kala sama nin tili kandeldi bar pour ka o keno foy investment o ke koten wala nga dola ko di jamal dundi men da fo dola million wuli woro pour ka irrigation system o sa mi alon ko itel nyon sabadron nem afrika kono an wala na da serta so nata expert sol bondi tubabu du mel nata pour ka wala fixe me wala fixe wala nyin tili kando mume be wala fixe wala so kabro fixo sang abandanane sang mento ta je doron wala nyi ka tester ka try ka jube no testero succeed then it means Gambia sang mano ning pompitero ning jabo ate sama sotla ate tilikando sotla mbakila sango mume bella pompitero ning jabo won jikita wala le bayne hectare kemele ke kan kiliwo kilindo jikita wala lo koni ala sonda mafo ate dunnanan ka bo banku dolto de bar tumando bata be talala baba kele andum fana da fana be sonel kat wolentel dundi je pour ka dal soneyandi wolentel dundi senoro pour ka asutiyandi. Thank you. Okay, that covers it. Okay. All right. Now let's go to cement, because there seems to be an issue with cement. I got this message on Monday. Good morning, Peter. I want you to engage Jah Oil for the increment in the price of cement from $355 to $395 at factory price. This increment is unjustified given the present economic situation when government has arranged murbaha for the business community. Thank you very much, Peter. I will be very pleased to clarify that point very well, because there are a lot of things people fail to understand. And even those who understand will not speak on the facts of what is causing these price increases, because maybe the narratives might not suit where they are standing. But I will tell you the facts, and these are verifiable facts. And I will want everybody not to take my words for it, but to get out there and go and do their own fact findings. When Jah Oil was fixing this price of $355, by then the dollar to the dalasi was only $64. Today we are talking about $73. Oh, wow. That's a huge difference. There is no business that will even hold a difference of a dalasi between the dollar, between the US dollar and the dalasi. That difference, they will not be able to hold it. They will increase it as they increase by the nickels and by the bututs. They will always increase. But Jah Oil has painfully, and I will say this, painfully, hold on to the price for the longest time, even though that big differential is there, that disparity is there between the dalasi and the dollar. But that was not only the thing. Recently, we all know, when we are following the US news, there are tariffs that were slapped on countries. US import bulk cement just like Jah Oil from Vietnam. That's their market. They slap Vietnam 47% tariff. Now, US importers, which is a huge market, decided to look for other markets where they could get a cheaper tariff. Because when they slap Vietnam 47% tariff, they slap Egypt 10%, they slap Turkey 10%. So you will be better off to buy from a 10% country than a 47% country. So that inflow, that influx, searching for that cheap cement, brought them to Egyptian market and Turkish market.
Now they are competing with small Jah Oil in same market. And prices definitely has to go because their volumes are huge. So Egypt also was selling to the highest bidder. Of course. Because these people have almost booked the entire volumes. So the little volumes that we are left there, now we have to scramble on it. Us, the habitual buyers from those two countries, have to scramble on it. So the prices automatically shoot up. Unprecedented. We signed a contract with the supplier, but the moment this influx started, he told us automatically he couldn't maintain the contract we signed because the prices have changed and he cannot sell based on what we've negotiated. There is a bridge there, but that's another thing we have to discuss with the supplier. But if we are there trying to talk about the legalities of what you've done wrong or what you've done right, that is not going to help us. We need cement, so we have to source. So then we wrote, when this crisis started, I wrote to government to inform them about the disparities and the recent changes in the market, about how the prices shoot up. And the current price of $3.55 is no longer tenable. It's not possible. That was the first notice. Just to inform them to be aware so that, buckle up to wait that things will come up and prices will go up. Because definitely, business is meant to make profit, not to lose. So painfully, we are holding it at a break even. All those, from that period up till the time we change it, we are not making a dime. We are just trying to, cover our costs, thinking that markets will slip again. It is just a matter of time, but it will slip again automatically because it just went automatically up. So we are thinking that it will go down automatically. We said, let's wait a little bit. Maybe it will go down. It never. It was even shooting up higher. Then I wrote a second letter again. This time I sounded very, very urgent and dire, telling them that this is no longer sustainable. We can't hold it on anymore. We are actually bleeding and we are not making money. You understand? And then we saw another increase again, not only on the prices, freight also, the competition was high around the areas we are also buying. Freight also shoot up because the competition for vessels were also there. Freight also shoot up. So then that's when we said, no. You sell any more bag, you are throwing money in the street. And that's not the purpose of business. So painfully, we sat at the drawing board again. We calculated. But Peter, I will tell you this. Even these 390 people are crying about today, saying that it's 90. It's not 95. Oh, it's 390. Okay. Yeah, it's 90. Okay. Just to correct that, it's 390. Okay. These people are crying about that it's expensive. Yes, I accept. The price have shoot up. This is not within our control. This is the market forces that dictates these prices. And also the exchange rate of the dollar has significantly changed. Can you imagine from $64 to $1, now it is 73 to $1. Oh, wow. That difference is huge. It kills businesses. Such a short space of time. Within a short space of time. So then we sat at the drawing board. We looked at it again. Painfully, we decided to say 390. But even that 390, anywhere you go today in this African sub-region, and even beyond, we still can boast and beat our chest that we still are selling the cheapest 42.5 R cement in this small Gambia with this small market. And I challenge anybody to go and check elsewhere and come with a price that is better than the 390 we are selling at factory price. Today, even the 32.5 R, which is the lower version, quality-wise, is sold in some countries I don't want to name at 390 minus VAT per bag. Factory, not retail. Factory, not retail. $390 is minus VAT. And your 390 is and our 390 inclusive of VAT. is inclusive, and at the same time also, it is 42.5 R. In some of the countries in the neighbors, in the sub-region, that 42.5 R, at factory, you cannot get it anything less than 425 or 30 per bag at the factory minus VAT. This is something anybody can go and verify. So we can still say, yes, it is a shock to us and to the consumers, but we still are selling the most affordable in the region. And this is something people can go and verify. And we are hopeful that maybe when markets change again, we are known for this.
We are not those kind of businesses when prices shoot up, you hold it there forever, even if they drop. We don't do that. Our model is we go by the prices. If the prices drop today, tomorrow, prices will drop in our factories again. This is what we have been known for, and this is what we have been doing for the longest time. So this is the assurance I want to give to the public. Let them not pay attention to the misinformation. Let them try to make their own researches. Let them go to the internet. Let them go and start searching for prices, current such prices of cement, both retail and wholesale, of the quality Jah Oil is selling, that is the 42.5R. And they will definitely, without any doubt, agree with us that the Gambia, on the Jah Oil cement, is still selling the cheapest cement price in the market today. Axila jam si Wave. Yo, apply. Yo, luta do dede. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. Ak Wave. Bisul mu fine. Wave. Your money is yours. Jah Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jah Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. kon ñu dugg ci mbiri ciment bi parce que amaat na coow bu ndaw bu ci jóg mu aju nag ci li ciment di jar parce que am na ku ñu yónnee message di ñu woon ne yi nag daan jaayee ñetti téeméer juróom fukk ak juróom ci factory bi léegi moom ci li mu waxoon waaye yow am nga seetal nga kàddu bi ne léegi mu nga ñetti téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom waaye yow nga ne ñetti téeméer juróom-ñeent fukk rek waaw lu waral yokkute boobu noonu. waaw li ma doon jéem a explain mooy ne ñun du suñ coobare ñuy increase price parce que ñun ku xam suñ business model Jah Oil ñun always dañ dee bëgg a puugaroo ne wàccee nañ price def nañ ko fii ci maalo lu yàggut fekkoon nañ fi maalo 2500 ñun ñoo ko wàccee to 2000 retail fii ñun loolu baaneex la ci ñun parce que dañ dee wax ne ñu ngi joxee dara so pour jékki-jékki rek yokka ciment from ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom yóbbu ko straight to ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukka neexut ñu tey ñàkk nañ si xaalis bu bëri balaa ñu koo change parce que dañ doon yaakaar ne price bi nu mu jékki-jékki egg ci marché addina bi dina wàccaat ñu tax ñu toog di xaar waaye nu ñu xaar noonu yëpp ñun doon ñàkk xaalis kenn umpalewut mbir ne America under Donald Trump dafa doon def ay tariffs ay naamo yu mu doon teg ci ay réew ñoom tamit dañ daan import ciment comme ñun Jah Oil bulk lañ dee jéene waaye ñoom seen marché Vietnam la foofu lañ dee jëlee seen 42.5R bi parce que ñoom tam loolu lañ dee import yóbbu America den mu jékki-jékki mu yokkan naamo ci kaw réewi Vietnam teg si ñeneen fukka ak juróom ci téeméer bu nekk loolu dafa tax ba ciment ci réew boobu noonu muy yokku comme 47%. ngir loolu den mu yokka 10% mooy fukka mu teg ko ci kaw Égypte mu yokkaat beneen fukka ci réew yi Turquie ñun Égypte ak Turquie lañ daan jëlee léegi comme que Vietnam seer na te Amérique marché bu mag a mag la ñoom lu ñu dee jël ci volume doo ko mën a compter ak ñun ci ciment den seen julay comme que léegi seer na Vietnam ñu ngi leen teg 47% ñëpp daw ci suñ réew yu ñu dee jëlee ñun mooy Égypte ak Turquie tam mu ngi gisee ne léegi demande bi mu ngi high foofu noonu even though am nañ 10% waaye ba léegi demande ba am fa high ñoom tamit seen julay yaa ngi dégg suppliers yi mënuñoo maintain price bi because ñi leen ngee jël volume yu rëy yoo xam ne léegi réew yu ndaw yu mel nii ñun faale wuñu suñ volume bi lu dara ci ñoom so price bi dafa jékki-jékki rek shoot up ci saa si bu mu sutee up ñun buñ gisee loolu ñu tiit ñu ne waa lii léegi shoot up na léegi naka lañ koo jaayee ci marché bi ñaari options lañ amoon is either ñu yokk price bi mu dem ci kaw ciment continue di am ci réew mi wala ñu téye suñ loxo
ne dañoo xaar ba semaine bi wàccaat te loolu du baax ci consumers yi. ciment dafa ñàkk ci réew mi dafa ñàkk sirop bi automatically. So it was a difficult decision moo tax it ñu ne nañ binda government expliquer leen ne am na lu xew ci marché àddina bi ñu xam ko te price bu ñu jaayee ni du mun a taxawaat te price yi ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom bi buñ ko doon jaay time bu dollar bi at dalasi bi juróom benn fukka la at ñeent rek lañ ko daan weccee tey mu ngi juróom ñaar fukk ak ñett différence boobu rek benn jula ci Gambia bi fii du ko dee jël. juróom-ñeenti dërëm la. juróom-ñeenti dërëm waaye ñun ñu ngi ko téye foofu depuis time boobu noonu di manage ak moom at the end man dama daan wax ne suñ defee suñ figures yi dama dee wax ne lii de ñu ngi wax ne ñu ngi ron business waaye definitely kenn du dee ronee nii business. ci réew charity organisation la nekk. so noonu lañ nekkoon di struggle ñu bind government nag inform leen ne am na mbir ci lu xew ci àddina bi cement price am dafa jékki-jékki rek éeg pare dollar bi tamit fu mu nekkoon démb at fu mu nekkatee dafa utee foog ñu seetaat mbir mi dañu nekk foofu gisaat mu ngee yokku nekku di demee ci suuf de mu ngee gën a yokku ñu bindaat leen with urgency ne foog ñu wecci price bi su dul loolu rek business bi du dem dañ am pour tëj téye suñu loxo duñ jaay wala foog ñu yokk price bi ñu mun a indi. te su boobaa project su bëri nañ taxaw disruption boobu du baax ci réew mi so noonu lañ ji fi ne ñu ne ok nañ demaat ñu calculer waat price bi fan lañ ko yóbbu waaye even calculation boobu buñ ko calculer te gis nañ ne even ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukka bii buñ koo jaayee tey ci biir tundi Afrique bi yépp te bugga naa nit ñi ñu def seen gëstu ñu dem gis ji ndax li maa wax nii fen la ndax dëgg la tundi Afrique bi yëpp Gambia fii Jah Oil rek a ko nekk di jaayee loolu ci ciment di 42.5 ab nga xam ne high quality la nga xam ne réewi Amérique sax moom la di sampee ñun rek a am price boobu noonu ci suñ naataango yuñ déndool fii ni biir sub-région yi West Africa bi fii demal ci ñoom seen 32.5 R bi nga xam ne moo gën a yomba ci ciment bi tey ñoom ñu ngi koo jaay ci seen factory yi ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukka dalasis pour benn baag te loolu dafa fekk jéene nañ si VAT bi tegaanguñ si VAT soo si tegee VAT mu ngi dem ñeenti téeméer ak dara so dama bëgg a askan bi understand rek ñun du dee nekk suñ coobare pour ñu yokka ciment moo tax yokka buñ ko yokka ni dañ ko tuutil bi nga xam ne ba léegi Gambia tey 42.5 R ñoo fi gën a am ciment bu gën a yomba te bëgg naa ne ñu gestu ko buñ ma déglu rek jàpp suma wax nañ dem ñu gestu ko seet ndax dinañ am ciment bu ko gën a yomba boo xam ne 42.5 R la even 32.5 R bi sax ñoo am price minus VAT yaa ngi dégg ci sub-région bi soo si tegee VAT nag ñoo leen gën a baax le price te loolu factory la soo ko jéenee mu ngi nekk 400 plus so nañ sant yàlla ñu jàppale ñu ne ñun lii du suñ coobare te ñu ngee ñaan yàlla ne bés bu price bi daanoo tey ñun dañ daaneel suñ price parce que nit ñi loolu lañ ñu xamee ñu nekkuñ jula yoo xam ne suñu égalee price rek foofu lañ ko téye duñ ko wàccee su price wàccee rek dañ ko dee wàccee ñun loolu la ñu nit ñi xamee waaye lii du suñ coobare is either ñu continuer di def business bi dem ak market flow bi nga xam ne addina bi moo ko dicté wala ñu téye suñ loxo ne duñ mun a jaayee price bi anymore nañ toog xaar ba price bi wàññeeku te su boobaa projet yu bëri nañ taxaw. waaw yéen soo leen ci génnoon sax keneen ku ci dugga it foog mu yokka amul pexe mu dem waaw so waxal ma loolu ci soose nka men fonu surwa kawone angale wala nyinti molbe nyinin karolay ko semendo nga da kum tale nga kafu kabo keme saba anin tallul nin lulu data nga samba keme saba anin tankonondo bari molma men understand je wala nyinti melka news la moy baake be dunia la ko kalama e balon ko america ye tarif sol ye namole la banku jamal kan america fananka semendo sanko Jah Oil ka sa nyamin a baytel la marché be Vietnam le del ka cimento bondi world bari nata tarifo la Vietnam kan namo la Vietnam kan min tata 47% tan nani ani worola yolla bagasol kanje den inata namo fanan la Egypt kan tang sidula tang itata namo fanan la Turkey kan sidula tang del ka cimento bondi Egypt wala Turkey jele mun na marché balti nga bondi dula dolto bari jele mun na marché balti so kabri aje ko sai americano le aje ko milka yalon ko ka million jamal le sang tonol do ye tannani woro wala la ila tarifol kan sai cimento da seleta Vietnam ibe bortante la marché wala kono sai ndel kata dami Egypt anin Turkey tel fanan tara jele pour que sandiroki kabri volume lata wol ka mi yalon ko wol fanan factory le aje ko
America be sulare men ay marché o nyin kafule itel fana yela bulo kafu because demand o nyin haitale ifana liye bulo kafu ye price o kafu kabri o price o kafu nantel nga contract ko le soto nun anin na supplier tema bari kabri na bo price o kafu na supplier mol kumande ci sasi ako wote keno la saing atete o price o dino la ka dino la men nanu ata dino la koteng price o da kafu dale kabro keta nga safero ke kaman sa kunda kalamande mutandi kanelo ko ala ya long laftal de kawa fi keme sabanin tan lolni la bari sain dunia ko no kolle falinda factory to cimento das kafutale bari mbe jikiri nunko abe jilale ko ten ate mela bari wo wato membe baturo la burjan janimba selen la mbe ko dole lose kanno dola la karola ani marchandise la karola yenak mo so mbe wonyale nata sigi ngaje ko kulungol fana na price be selekam because sain kulun jamal membe burkan telle no nyim banku bal fana yo kulungol tale because nka ta dami fanal ka ta wol so kulungol fana da seleta kabro keta ngaje ko sain ko hani boto klinia wa fi don wala jinti bela ko do fay kambe dole kan ite fen soto la je nada sinko al nga calculation o ke ngaji bemba kafro keno la nyamin kafro me alon ko ate danna tambila nada si nada je ko tonya de men si wa fi no mi alon ko na ko do si bonon te bonola si wafiro keno dal si keme saba anin tankonondo bari hani wo dal si keme saba anin tankonondo ni ajube to nyala selo nyin da siatale bari amanken telti dunya le seleta wo nyama ila price o selta wala nyama bari hani wo price o hani bi ni ajube bi Jah Oil company Gambia kono jan di small Gambia nyi Gambia ndingo kono no price o nyin dal si keme saba anin tankonondo 42.5 r wole da diata nanyi Africa tundo beti andi momo be dan leta yela kisi siroke ibaje la memem fule fo fanyalem fo tonyalem kato hani cement da dimanye me ka fa me 32.5 bi nanyin tundo kono ila factory ka wa fi men na wole munti dal si keme saba anin tan kononto satara vad man laje fulo ni vad laje abita keme nani nim feng so bin sa fo no gambiano le ko Jah Oil hani bi te lebe cement do wa fi ka min da diata nyin afrika tundo be kono yenak momoy menta da fuk dal si keme saba anin tankonondo 42.5 r 42.5 r ita soto la damindo nanyin sub regiono kono membe kala dal si keme saba tankonondo dal si keme nani e sandolen iba soto la wala so hani bi mol yanta ala tendulal ko tonya la man la fala teng bari nga choice fulale soto nimman cemento da kafu wala nyinti ngambulo mutan kana cemento nati fo janni cemento da be jila ko teng ngana nati nan ko teng ngawafi ni wokita jamal la hajo be tinyala business jamal level lola construction jamal level lola amanjare wala what is important is government availability wala nyinti ay soto akoleata bara ay soto ntel mo dictate dunia la price wala o dictate wo nyama bari mo jamal bi jebe kuma jamal fokanje even though mol me alon ko kuma jamal fokanje itel yalo memmu toñata kono kadi kata internet o kono le ika juberoke ika kiskisiroke itel yalo nako bi cemento 42.5 r Gambia jang adadi yata janne hani bi katambi nyanyin tundo la dala banku satel beto even though wol dol ka a manufacture ala bagasol bebe la bankol to pour ka dada bar hani bi ntelengi bouté price wala lafta mole wala long andum fanam be jikiri nyin nako nim price o jita ko ten ndel ba jindi lale ndel kala fu wala price wala selo buka ken del la dianye ko woti bi la nim price o drop ta ko ten wol market o mba jindi la ndel kala fu wala kadu ne price o jindi mo be si soto kenoje mo be bunlo kenoje ita fanan ka soto keno woldo bar nim mo dan tan doron ka sanno o mangi julo fanan na manta bewoti lafta mo le jele understand. Fantastic. Whenever you're on the radio and the listeners, have their own questions. Good morning, Uncle Peter. Can you please ask the gentleman about the lack of manpower at their farms, which their company is complaining about on social media, and hope youths are showing up? And is the salary reasonable? Well, that's a very good question. The salaries are reasonable because why reasonable is, well, we believe somebody who is unskilled, no school certificate, or very poor, whatever, you come and have a starting scale of about 8,000 going above, and you don't pay food out of that and accommodation. We feed you breakfast, lunch, and dinner. Oh, wow. So I don't see anything that could be more reasonable than that. Youths, again, I will say, yes, some youths are showing up, but I think the numbers
we still need, you know, the saddest thing I always say, you have these kind of opportunities, but when you look around in the workforce there, you look at our own Gambian brothers and sisters, yes, they are trying, some very hard-working ones, but you will see the foreigners who comes from other countries tend to capitalize or love those jobs better because maybe they've made their calculations and they've seen that I'm not spending a dime here and I can make 8,000. If I do this for 6 months, I can save a lot and invest in a small, tiny business that can uplift me. So we are trying to encourage people. Hopefully the farming season is starting very soon. We will need more. Hopefully Gambians will start to come and show up and they also take charge in that project and also benefit from it rather than we leave all these things to leak out. So that's my take on that. All right. Kon mu mel ni ki yéen a ngi am jafe-jafe am ay liggéeykat saka ci ñun suñ ndaw yi comme niñ ko déggee ci ki ñu yónnee bataaxal boobu noonu ne yéen a ngi wax fu nekk ci social media ne da ngeen bëgg ndaw yi ñëw liggéey si dëgg la nga liggéey fii workforce bi Gambia dafa am liggéey yoo xam ne suñ ndaw yi bëgguñ ko comme manual labours te xamuñ ne manual labours yi léegi-léegi ñoo ne gën a am fay office labor soo demee liggéey ci office as a clerical léegi-léegi benn $5,000 lañ laa fay waaye boo demee fële wala lu ko gën a néew sax wala lu ko gën a néew sax waaye fële at least nu mu tuuti fële ñu ngi fay boori 9,000 10,000 going above te ci loolu doo si fay sa ndékki sa añ at sa reer ñun ñoo ko dee tooga di ko jox so da ngaa gis ne loolu tam am na ndaw yu nga xam ne ñëw ne ñu ngi faa try ñu am fayda waaye ba léegi dañ believe ne Gambian si mun nañoo teg jël opportunity bii ñu dem ñu invest seen boppa foofu su fekkee ne liggéey bi bugguloo ko sax waaye joxal sa boppa target ne fii naa fi jàppa ma góorgóorlu fi benn 6 months ma make benn little capital ma dem start little business boo xam ne xëj na poultry or something ma invest si ma mun a improve suma boppa moo tax soo xoolee ñu bëri ñu dee bugg a ñëw liggéey foofu noonu mooy ñu jógee ci yeneen réew yi suñ boor yi suñ côté yi fii ñooñu ñoom ñu ngi capitalise di fa góorgóorlu waaye ñu ngi ñaax ci réew mi waaw waaye ñu ngi ñaax ndaw yi nañ try ñu ñëw lii suñ bos la ñoom ñu ñëpp a si bokka après lii bu Gambia la Gambien si tamit war nañ see bénéfice trop te def ne la ñu leen a ñaax ñu ñëw maa ngi gis xale yu ndaw yu bari ñuy tàmbaambaalu ci garage yi waaw suñ demoon ci moo gënoon foofu moo ëpp solo nga nekk tàmbaambaalu si garage bi te fekk garage boobu noonu sax soo xiifee léegi-léegi sax soo lambee sa poche nga mën a jënd meal bu correct sax amuloo ko damay nekk foofu di tafu nit ñi rek waaw mel ni ku laa dimbale nga waaw at least soo demee fële nañ la jox nga añ nga reer su ci lekka bu baax ba suur ba pare tam at the end of the month di nga dugal dara sa poche nga dem faje si soxla nga ngërëm si sa waajur yi tamit foog naa moo gën kay foofu waxal ma loolu ci soose quand même fa ko fo doku laal na Gambia dingol kono fo mbe problème so gam pour ka mon so mel be doku kala je yes Gambia de ngalo ne ko na fondinkel jamal bi je doko mi alon ko sembela doko len ibu kala fala bari tellement lon ko tonya ni sembela doko e man la fala bari atele sotota isi tano je le ye fansasi ya fo ko mbita capital lole nyini na indulato kari woro wala sanji killing nga do kuje bari dulale mi alon ko ni bije ila kondon sima woni nda sama on telle ka dila nin karo fanam fada do yata nyaawo nyay be wuli sewo sot la je kata wuli tang we sandula so ni kato kije kari woro fo kata fo sanji killing isi capital indin soto noje le kari buka fence pen je mu wulole konoti isi ta ye fansum business ni ngolo so nte ben na Gambia dingol mbe dani la wala ko yena nyi mu Gambia la fengolati mbe le dem fengo mu nyinti Jah Oil company mu Gambia company leti al nana nga capitalize mfanal nga benefit soto je ning famen sisino nyin sida kadun ka sula mo jamal ante be wala soto la je mbe mol dan la pour yanana. All right, thank you. And just to wrap up on the cement again, 3 factors that are beyond the control of Jah Oil, which have led to this slight increase in the cost of cement. Donald Trump's tariff, there's nothing we can do about that, which has fueled competition. There's nothing you can do about that. And an increasingly expensive dollar, and you cannot take your dollars to Egypt or Vietnam or anywhere to buy the cement. Exactly, and that's it. You just recapped it all. Because can you imagine, from $64 is to $1 to $73 today? Yeah. And we are still maintaining the same price. I can bet there's no businessman in this country who does that. Yeah. This only does. This is why we painfully were mustering a lot of pain.
You understand? Just to make sure that we work with the population, we give them an affordable cement. But it has come to a stage whereby it's our survival. Absolutely. We either have to do it or just get out of business. Absolutely. So this is the point. Thank you very much. Thanks so very much for coming, Mohamed Hydara, manager of Jah Oil Company. You've been listening to Coffee Time with Peter Gomez. And again, don't forget, tomorrow we are going to be talking to Bar Tambedu, who is also embroiled in this, the Republic expose. So he'll have the whole hour tomorrow, plus your questions. So if you have any for Bar Tambedu, look forward to seeing you tomorrow. Have a good day.